So online guys, can you hear me? Yes, sir. Yes. Okay, fine. Yeah. So then let me start the session now. So guys, here you can see we are going to see about what the encapsulation. So encapsulation is getting now, which is a wrapping up of data and code acting on a data as a what encapsulation. So the encapsulation data hiding. So we are just calling it as what data hiding. Hide what is the meaning of hiding? Satmavi sollu. மறைச்சு வைக்கிறது. மறைக்கிறது. So அப்ப இருக்கும் நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது அத பார்க்க முடியாது. Right? So consider here இப்ப டேட்டா ஹைட் பண்ணி வச்சிருக்கோம்னு வெச்சுக்கோங்களேன். So நம்ம இப்போ ஒரு டேட்டாவை ஆக்சஸ் பண்ணணும். ஆனா நமக்கு என்ன இருக்குன்னா அது ஹைட் ஆகி இருக்கு. இப்ப ஹைட் ஆன ஒரு டேட்டாவை நம்ம ஆக்சஸ் பண்ண போறோம். So now we are going to do what accessing the hidden data. So இதுக்கு சிம்பிளா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். இங்க எல்லாருமே ஆன்லைன் ஷாப்பிங் பண்ணிருக்கீங்க கரெக்ட்டா? பண்ணிருக்கீங்களா எல்லாருமே? ஃபைன். ஸோ கன்சிடர் யூ ஆர் கோயிங் டு பை சம்திங் ஆன் அமேசான். நீங்க அமேசான்ல ஏதோ ஒரு ப்ராடக்ட் பர்ச்சேஸ் பண்ண போறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ தென் யூ ஆர் யூசிங் ஆக்சிஸ் பேங்க். இங்க வந்து ஆக்சிஸ் பேங்க்ன்றதுல தான் அக்கௌண்ட் வச்சிருக்கீங்க. ஓகேவா? ஸோ ஒன்ஸ் யூ ஆடட் த கார்ட், நீங்க அடுத்து என்ன பண்ணணும்? பேமெண்ட் பண்ணணும் கரெக்டா? ஸோ செக் அவுட் பண்ணி என்ன பண்ணுவீங்க? பேமெண்ட் பண்ணுவீங்க. நீங்க யாருக்கு பே பண்ணணும்? அமேசானுக்கு பே பண்ணணும் கரெக்டா? நீங்க என்ன பேங்க் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? ஆக்சிஸ் பேங்க் யூஸ். உங்களால டைரக்டா அமேசானுக்கு பே பண்ண முடியுமா? Is it possible to pay? No. Payment gateway அப்படினா நடுவுல என்ன ஆகும்? Through gateway. Payment gateway. பேமெண்ட்ட பண்ண முடியும். சோ அப்ப உங்களால என்ன பண்ண முடியல அப்படினா அமேசானோட அக்கவுண்ட் தெரியாமலே நீங்க என்ன பண்றீங்க? பேமெண்ட் பண்றீங்க. சோ எதுக்காக இந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இட்ஸ் ஃபார் த செக்யூரிட்டி பர்பஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். சோ இப்ப உங்களோட பேங்க் அக்கௌண்ட் டீடைல்ஸ் வந்து அமேசானுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா அவங்க எப்போ வேணா உங்க அக்கௌண்ட்ல இருந்து என்ன பண்ணலாம்? ஃபண்ட்ஸ் எடுக்க முடியும் கரெக்டா? சோ அதே மாதிரி உங்களுக்கு அவங்களோட அக்கௌண்ட் தெரிஞ்சதுன்னா நம்மளால மணி எடுக்க முடியாது ஆக்சுவலா. ஆனா டீடைல்ஸ் எடுக்க முடியல. எவ்வளவு டிரான்சாக்ஷன் ஆயிருக்கு அப்படின்றத உங்களால கெட் பண்ணீங்க. அதுவே ஒரு பெரிய பிசினஸ் தானே. ஏன்னா அமேசான்றது இட்ஸ் குளோபல் லெவல் கம்பெனி கரெக்டா? சோ அவங்க எதுல அதிகமா இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க, எவ்வளவு அதிகமா டிரான்சாக்ஷன் நடக்குது, அதை வச்சு நம்மளால என்ன பண்ணுவோம்? ஒரு பெரிய பிசினஸ் பேரை கிளியர் பண்ண முடியும் கரெக்டா? அப்ப இந்த இடத்துல என்ன சினாரியோ அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களோட டீடைல்ஸ் எஸ் சோ உங்களோட டீடைல்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா யாருக்கு தெரியக்கூடாது? அமேசானுக்கு தெரியக்கூடாது. அதே மாதிரி நம்மளோட அதாவது அவங்களோட டீடைல்ஸும் நமக்கு தெரியக்கூடாது கரெக்டா? பட் ஸ்டில் வி ஹேவ் டு டன் த டிரான்சாக்ஷன். சோ நம்ம ரெண்டு பேருக்குமே என்ன தெரியக்கூடாதுன்னா நம்மளோட ஒரிஜினாலிட்டி தெரியக்கூடாது. ஆனா நமக்கு அந்த இடத்துல என்ன நடந்தாகும்? நமக்கு டிரான்சாக்ஷன் அப்படின்றது நடந்தணும். அதுக்காக தான் யூஸ் பண்றது என்னது? பேமெண்ட் கேட்வே கரெக்டா? சோ பேமெண்ட் கேட்வே யூஸ் பண்றதுனால உங்களால என்ன பண்ண முடியுது? வித்தவுட் நோயிங் த ஒரிஜினல் டேட்டா ஆஃப் த அமேசான் யூ கேன் ஏபிள் டு ஸ்டில் கனெக்ட் வித். சோ அவங்களோட ஒரிஜினல் டேட்டா என்ன நமக்கு தெரியல கரெக்டா? ஆனா இருந்தாலும் என்ன பண்ண முடியுது? நம்மளால அவங்க கிட்ட டிரான்சாக்ஷன் பண்ண முடியுது. சோ அப்ப அந்த இடத்துல என்ன ஹைட் ஆகிருக்கு? நமக்கு the data is hidden there. The same concept here. So அப்ப encapsulation எதை ஹைட் பண்ணி வைக்க போறோம்? டேட்டாஸை ஹைட் பண்ணி வைக்க போறோம். டேட்டா ஹைட் ஆகி இருந்தாலும் நம்மளால என்ன பண்ண முடியுது? இன்டராக்ட் பண்ண முடியுது கரெக்டா? we can able to still access that. இப்போ உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே டைப்ஸ் ஆஃப் வேரியபிள்ன்றது கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு கரெக்டா? சோ இப்போ ஒரு மெத்தட பிரைவேட்டா கொடுத்தா உங்களால என்ன பண்ண முடியாது? அவுட் சைட் ஆஃப் த கிளாஸ்ல ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. இதுவே ஒரு வேரியபிள பிரைவேட்டா கொடுத்துட்டா சொல்லுங்க. இப்போ ஒரு வேரியபிள நீங்க பிரைவேட்டா கொடுத்துட்டீங்கன்னா என்ன பண்ண முடியாது? உதாரணமா கேக்குறேன். மெத்தட பிரைவேட்டா கொடுத்தா வெளியே ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லுங்க. வேரியபிள பிரைவேட்டா கொடுத்தா பிரைவேட்னா என்ன மீனிங் ஆக்சுவலா? within the class சேம் கிளாஸ் கூட அதே மாதிரி தான் இருக்கும். கால் பண்ண முடியாது. ஃபைன். சோ அப்ப செக் பண்ணி பாருங்க. the same scenario here also. ஆனா நம்ம இங்க என்ன பண்ண போறோம்னா ஒரு வேரியபிள பிரைவேட்டா கொடுத்துட்டு வேற ஒரு கிளாஸ்ல ஆக்சஸ் பண்ணோம். we are just going to declare the variable as a private and still we are going to access out the variable in some other class. so அப்ப டைரக்டா பண்ண முடியுமா நம்மளால அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா sorry, fine. Okay, fine. So is it possible to access it directly? Means which is not at all possible actually, because whenever you want to interact with the Amazon, we have done what? Using the payment gateway. So likewise here also, if you want to access the private variables from a class, means we are going to use the getters and setters. So நம்ம getters and setters அப்படின்றத யூஸ் பண்ண போறோம். So what is getters means? Which is used to get the value.
Get as ன்றதை எதை யூஸ் பண்ணுவீங்க? Which is used to get the value. So then set as is used to set the value. So for example, now you can see இப்ப அமேசான்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான டிரான்சாக்ஷன் இருக்கு கரெக்டா. பட் உங்களால எதை மட்டும் தான் பண்ண முடியுது? உங்களுக்கு எவ்வளவு அமௌண்ட் சொல்லிருக்காங்களோ அதை மட்டும் தான் உங்களால பேமெண்ட் பண்ண முடியும் கரெக்டா. யூ கேன் ஏபிள் டு ஒன்லி பே அமேசான் வாட் எவர் த அமௌண்ட் இஸ் டிக்ளேர்ட் டு யூ. ஸோ லைக் வைஸ் இங்கே நம்மளால என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட் எவர் த வேல்யூ ஆர் செட்டிங் தட் பர்டிகுலர் வேல்யூ அலோன் வி கேன் ஏபிள் டு கெட். உங்களால எந்த வேல்யூவை செட் பண்ண முடியுதோ அதை மட்டும் தான் என்ன பண்ண முடியும் உங்களால கெட் பண்ண முடியும். ஸோ ஃபார் தட் வி ஆர் கோயிங் டு see one concept called Pojo class. So நம்ம Pojo அப்படின்ற ஒரு கிளாஸ் கான்செப்ட் பார்க்க போறோம். So what is exactly Pojo means? It's a plain old Java object. What is Pojo? It's a plain old Java object. So the Pojo class contains only the private variables and constructors. Pojo class la enna madudha irukum actually it should contain only private variables and constructors. So now we can see so as of now we are creating what ninga list set map la paathirukeenga correct, which is a very familiar one, right? So but whatever the thing you are using in the list set map, it's a what a predefined one. Idu moonume enna actually it's a predefined one. But by using this encapsulation concept, we are going to create a user defined list set map. So now we can see so here I'm going to create two classes now. So I'm just keeping as order user defined. So I'm just going to convert this user defined class as a Pojo class. So we have discussed one more thing actually. So Pojo class means it should contain only what are private variables and constructors. So then we are just going to convert this as a what are Pojo. So first of all, initially I'm going to declare a variable here. Now first enna panna porom variable declare panna porom. So int id then case water string name. What type of variable it was? What I'm asking means what type of variable? Types of variable pathingla actually you have seen the types of variable, right? It's a instance variable. So because we have declared it on what a class level. So now we can see if it is an instance variable means we can able to mention any access specifier for that, right? So instance variable உங்களால என்ன பண்ண முடியும் எந்த ஒரு access specifier mention பண்ண முடியும் கரெக்ட்டா. So we have discussed that we are going to change as to what இது என்னவா declare பண்ண போறோம் நம்ம we are going to declare this as a private. Now we can able to notice one thing here it's showing the yellow line, right? Can you able to see this? Your yellow line தெரியுது உங்களுக்கு. So தெரியுதா உங்களுக்கு actually? So what is the meaning of this yellow line? அப்படியா value கொடுத்தா அது போய்டும்ங்களா? Okay, let me try. Not used yet. Yes, that's the thing actually. Now I have declared the value even though it's still showing what the yellow line is there because it's a suppress warning, we can say. What is the exact meaning of suppress warning means? So we have declared that but still we have not at all used that. நம்ம declare மட்டும் தான் பண்ணிருக்கோம், அத நம்ம இன்னும் என்ன பண்ணல யூஸ் பண்ணலன்னு அர்த்தம். So whenever you are creating the method, by default it will create as a what private. அதோட default access என்னவா தான் இருக்கும், ஷார்ட்கட் யூஸ் பண்ணி கிரியேட் பண்ணிங்க private தான் இருக்கும் கரெக்ட்டா. So until then it going to show the what இந்த மாதிரி yellow line அப்படினு உங்களுக்கு ஷோ பண்ணும். But whenever you are calling the method it will be disappeared, கரெக்ட்டா. நீங்க அந்த மெத்தட கால் பண்ணும்போது என்ன ஆயிடும், அந்த yellow line ன்றது disappear ஆயிடும். அப்ப ஒரு வேரியபிளோ இல்ல ஒரு ஒரு மெத்தடோ நீங்க அதை யூஸ் பண்ற வரைக்கும் என்ன ஷோ பண்ணும் உங்களுக்கு கண்டிப்பா இந்த yellow line அப்படின்றத ஷோ பண்ணும். Because we know very well the private means it can be accessed only within the class. So இதுவே மத்த எதுனா டிஃபால்ட்னா என்ன பண்ணலாம், you can have able to access in same package in different classes, கரெக்ட்டா. அப்ப வேரியபிளுக்கு முன்னாடி எந்த ஒரு ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபையருமே மென்ஷன் பண்ணலன்னா அது என்ன சொல்லுவீங்க அப்ப
டிஃபால்ட் மெத்தடுக்கு முன்னாடி எந்த ஒரு ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபையரும் மென்ஷன் பண்ணா என்னது அது டிஃபால்ட் தானே. அப்ப இதுவும் என்னது which is also a default. டிஃபால்ட்னா வேற கிளாஸ்ல உங்களால என்ன பண்ண முடியும் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் கரெக்டா. அதனால என்ன பண்ணல நமக்கு yellow லைன் ஷோ பண்ணல. பட் ஆனா பிரைவேட்னா இந்த கிளாஸ்ல மட்டும் தான் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். if it is a private means we can able to access only what within the class, then until you are accessing it will show the suppress warning. Clear? So now we can able to see one thing. இத நம்ம வேற ஒரு கிளாஸ்ல என்ன பண்ண போறோம் கால் பண்ண போறோம். We are just going to call this private variables in some other class. So we have discussed this point. We cannot able to access it directly, right? நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது டைரக்டா ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. So எதை யூஸ் பண்ணுவோம்னு சொன்னோம். We are going to use the getters and setters. So if you want to type it means you can type manually, but what is a very easy one means we can able to generate the what getters and setters. நம்ம டைப் பண்றதுனால டைப் பண்ணலாம். பட் why we are using the id means for the development process. நம்ம ஈஸியா எல்லா வேலையும் ஈஸியா முடியணும்ன்றதுக்காக தான் என்ன பண்றோம் நம்ம the id அப்படின்றது யூஸ் பண்றோம் கரெக்ட்டா. So how to generate the what getters and setters means it's a very easy one. Just make a right click here. We are having the source option, right? The source and or option to come. Just go to there, generate the getters and setters. So then select all, then click the OK. Now what happened? It has generated the getters and setters. But here you can able to notice one thing. The getters and setters access specifier is what? It's a public. So getters or the எப்படி இருக்கு actually public ல இருக்கு, setters or the எப்படி தான் இருக்கு நமக்கு public னா என்ன பண்ண முடியும் வேற ஒரு கிளாஸ்ல access பண்ண முடியும் கரெக்ட்டா. You can able to access in what different classes, right? So now we can able to notice one thing. So we have discussed now whatever the value you are able to set, that the value only we can able to get. நம்ம எந்த வேல்யூ செட் பண்றோமோ அத மட்டும் தான் என்ன பண்ண முடியும் நம்மளால கெட் பண்ண முடியும் அப்படினு சொன்னா கரெக்ட்டா. So let me start with the setters. So this is setter method, right? So here you can able to notice one thing. We are passing a parameter here. So then whenever you are calling this set id method, we are going to pass a value. இந்த மெத்தட் கால் பண்ணும்போது என்ன பண்ண போறோம் இதுக்கு ஒரு வேல்யூவை பாஸ் பண்ண போறோம் கரெக்ட்டா. சோ இப்போ நான் இங்க 10 அப்படினு கொடுத்தா அது எங்க போய் செட் ஆக போகுது இந்த ஐடிக்கு போகும் கரெக்ட்டா. பட் ஹியர் we are using what this dot id. This dot id means it's referring which one, the instance கரெக்ட்டா. அப்ப நம்ம இங்க கொடுக்கிற வேல்யூ எங்க போய் செட் ஆகுது instance, the variable which we have declared as a private getting the value. So நம்ம இங்க கொடுக்கிற வேல்யூ எங்க allocate ஆகுது for the private variable here. So then here having the what the get method. இது எதை கெட் பண்ணி கொடுக்கும் நமக்கு it's getting the id, right? So எந்த ஐடியை கெட் பண்ணுது நமக்கு this private one. So அப்ப இந்த get id ன்றதை வச்சு உங்களால என்ன பண்ண முடியும் வேல்யூவை கெட் பண்ண முடியுமா. So ஆனா இது எப்படி இருக்கு பப்ளிக்னா வேற ஒரு கிளாஸ்ல கெட் பண்ண முடியும் தானே. So then but here you can able to notice one thing. நம்ம இந்த இடத்துல ஒரு டேட்டா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. For example the previous in that what previously இங்க ஒரு ஐடி இருக்குன்னு வச்சுக்கோ, அதே மாதிரி நேமும் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. ஆனா வேற கிளாஸ்ல உங்களால என்ன பண்ண முடியாது அதை ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. உங்களால எதை மட்டும் தான் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் நீங்க எதை செட் பண்றீங்களோ அதை மட்டும் தான் என்ன பண்ண முடியும் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். So now we can able to see this one. நம்ம என்ன கிரியேட் பண்ண போறோம்னு சொன்னோம் we are going to create a user defined list and set, கரெக்ட்டா. So guys so easier சொல்றேன் user defined list setனா என்னன்னு. So இப்ப pre defined listனா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க in that what generics you will pass the wrapper classes, கரெக்ட்டா. So generics என்ன பாஸ் பண்ணுவீங்க wrapper classes. அப்படி பண்ணா pre defined. So instead of the wrapper classes you are passing the pojo class, in that means it's a user defined. So wrapper classக்கு பதிலா நீங்க கிரியேட் பண்ண ஒரு pojo class பாஸ் பண்ணீங்கன்னா அது என்னன்னு சொல்லுவோம் யூசர் டிஃபைன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நம்ம கிரியேட் பண்ண போஜோ கிளாஸ் என்னது சார் யூசர் டிஃபைன். ராப்பர் கிளாஸ் பதிலா என்ன பாஸ் பண்ண போறோம் இப்ப போஜோ கிளாஸ், அதாவது யூசர் டிஃபைன் அப்படின்றத பாஸ் பண்ண போறோம். So now we can see. So let me create a list here. So then list நம்ம என்ன யூஸ் பண்ண போறோம் user defined, the class which we have created as of now. Once again fine. So before that guys we have to do the extents here.
So then only you can able to access that what user defined. So reference name equal to new array list. So let me import this. So guys, once again. So guys, we press start here. So if in the genetics, whatever we are passing, that is the value only going to supported by the list, right? If genetics and integer pass பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு எது மட்டும் தான் சப்போர்ட் பண்ணும் அந்த லிஸ்ட். It will support the integers. So string in pass பண்ணிட்டீங்கன்னா string மட்டும் தான் support. ஆனா நம்ம இங்க என்ன பாஸ் பண்ணிட்டோம். அப்ப இது என்ன மட்டும் தான் சப்போர்ட் பண்ணும். User defined. User defined என்னது? It's a class, correct? So what does a property belong to the class? Class or the value பண்ணு. Objects. Class ஓட வேல்யூ என்னச்சா? அப்ப உங்களால இந்த லிஸ்ட் எதை மட்டும் தான் ஆட் பண்ண முடியும் உங்களால இப்ப ஆப்ஜெக்ட்ஸை மட்டும் தான் ஆட் பண்ண முடியும். You can able to add the only objects into this list, right? So before that I'm just going to create a what object for the class. So இப்ப நான் sample அப்படி கிரியேட் பண்ணா நம்மளால எந்த மெத்தட் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும்? We can able to access the user defined as well, right? Because now it's a child class. So then reference name equal to new sample. First of all, initially we are going to set the value. So for set the value என்ன பண்ணுவோம்? Setters யூஸ் பண்ணுவோம், கரெக்ட்டா? Setters எப்படி இருக்கு? Methods தான் actually. These are all what methods only, right? Then we are going to call the method. So s dot set id, then s dot set name. So now we are going to create a what one more object to the same class. So நம்ம இன்ஸ்டன்ஸா கொடுத்திருக்கோம், கரெக்ட்டா? Actually whatever the variable we have declared is a instance. Instance will what update based on the objects. Instance variable என்ன ஆகும்? ஆப்ஜெக்ட்ட பொறுத்து சேஞ்ச் ஆகும், கரெக்ட்டா? ஸ்டாட்டிக்னா தான் என்ன ஆகுது நமக்கு சேஞ்ச் ஆகுது, but the instance will always update based on the what objects. So then s1 dot set id, s1 dot what set name. So guys, now we can see we have created the what object and we are also passed the values for that. So now we are going to add the values. எங்க ஆட் பண்ண போறோம்? இதெல்லாம் லிஸ்ட்ல ஆட் பண்ண போறோம். So what is the list name actually? li is the list name. What is the method? We are going to use the add method. So now it's going to support only the what user defined value. What is the user defined value? It's a objects. So உங்களால எதை மட்டும் ஆட் பண்ண முடியும்னு காட்டுங்க. yes so s1 மட்டும் தான், கரெக்ட்டா? So then li dot add of s1. So now we have added the values into what list. ஆனா நம்ம எதை ஆட் பண்ணிருக்கோம்? Objects add பண்ணிருக்கோம், கரெக்ட்டா? Then whenever I'm trying to print the object, means what will happen? இப்ப நான் லிஸ்டோட வேல்யூ memory location. Yes, it will print only the memory location. Now we can see. So the list having two objects, it has printed the memory location of the two objects. But நமக்கு memory location is that we exactly needed? Not at all. We are needed the value, right? So in the object குள்ள தான் என்ன இருக்கு நமக்கு method இருக்கு, கரெக்ட்டா? இந்த object வச்சு தான் நம்ம methods கால் பண்ணுவோம். We are going to call the methods by using what objects only, right? So then but here it's a list, we can see, கரெக்ட்டா? லிஸ்ட்ல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணனும்? ஒரு particular value என்ன நம்ம iterate பண்ணனும். So then for that I'm going to use the what for each use பண்ணிக்கலாம், because the list will support both the loop, right? Normal as well as what enhanced for loop. So what is the return type of this actually? The return பண்ணுது தெரியும் உங்களுக்கு, user defined. Then it is returning the object. The list has two object. This for loop is returning only one object. அப்போ ஒவ்வொரு iterationக்கும் நமக்கு என்ன பண்ணும்? ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ட எடுத்து கொடுக்க போகுது.
சோ அப்ப இப்ப UD அப்படின்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் கரெக்டா. அப்ப இந்த ஆப்ஜெக்ட் வச்சு நான் என்ன பண்ண போறேன், மெத்தட கால் பண்ண போறேன். So then that is out of sys out of UD dot என்ன மெத்தட் வேல்யூஸ் கெட் பண்ணா என்ன பண்ண போறோம், get ID get us யூஸ் பண்ண போறோம் கரெக்டா. So then sys out of what of UD dot get name. So அப்ப இங்க செக் பண்ணி பாருங்க, the list having what two objects, initially it is get the what the first object. From the first object we are getting the what ID and name. So then it is going to get the second object. From the second object we are going to get the ID and name. அப்ப நமக்கு என்ன ஆகும், first object ல இருந்து வரும்போது 10 and Java வரும், second object ல இருந்து வரும்போது என்ன ஆகும் 20 plus Selenium. Let me run this, just right click what run as Java application. Sorry, இத மட்டும் எடுத்துக்கோ. Clear? So then now we can able to notice one thing is that we have changed anything here. நம்ம still we எப்படி தான் வச்சிருக்கோம், அத நம்ம private தான் வச்சிருக்கோம் கரெக்ட்டா. Even though we are keeping as a private, still we can able to access the data from the hidden one. Hidden elements கிட்ட இருந்து என்னால என்ன பண்ண முடியுது, டேட்டாவை access பண்ண முடியுது. But consider here already previously having the value. So இது வந்து பாத்தீங்கன்னா what it belongs to what, இது Amazon ஓடதுன்னு வெச்சுக்கோங்க. It belongs to what, Amazon. இப்போ நீங்க என்ன பண்ணாலும் இத access பண்ண முடியுமா? If now I am going to access this means again what will happen, it going to give the same output. So அப்போ from other classes is it possible to see this value? வேற ஒரு கிளாஸ்ல இந்த உங்களால பார்க்க முடியுமா? ஆக்சுவலா விசிபிளா இருக்காது கரெக்ட்டா, which is not visible to what other classes. அப்ப டேட்டா எப்படி இருக்கு மத்த கிளாஸ்ல இருந்தீங்க hide ஆகியிருக்கு கரெக்ட்டா. Even though it is hidden, we can still able to communicate with that and access that. Clear? This is a concept of what encapsulation. So இப்ப capsule ஏன் இந்த encapsulation அப்படினு சொன்னா, capsule பாத்துட்டீங்களா, அதுக்குள்ள தான் என்ன இருக்கும் அப்படி பார்த்தா எல்லாமே மிக்சரா என்ன இருக்கும், மெடிசன்ஸ் இருக்கும். நம்மளால அதை பார்க்க முடியுமா? நம்ம பார்க்கவும் மாட்டோம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கரெக்ட்டா. இருந்தாலும் நம்ம still we will consume, right? Even though we are not known about what is the exact medicine present inside that, will still use to consume that. So அதனால தான் இதுக்கு பேர் encapsulation வச்சிருக்கோம். அதுக்குள்ளதான் எல்லாமே இருக்கும். இருந்தாலும் அதை நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம், எதுன்னு தெரியாது, பார்க்க மாட்டோம். ஆனா ஸ்டில் என்ன பண்ணுவோம், நம்ம கன்சியூம் பண்ணுவோம். இங்க டேட்டா இருக்கு, அதை நம்மளால பார்க்க முடியலனாலும் நம்மளால என்ன பண்றோம், still we are accessing that. Clear? This is a concept of what encapsulation. You are not supposed to confuse with the interface and the encapsulation, because interface is also hiding, right? Interface நீங்க hiding தான் சொல்லுங்க கரெக்ட்டா. But in interface we will hide the implementation details. Here we are hiding the data. So அங்க implementation details என்ன, business logic ஹைட் பண்ணி செயல்படுத்துறத என்ன பண்ணுவீங்க, ஹைட் பண்ணி வைப்பீங்க. ஆனா இங்க எதை மட்டும் தான் நம்ம ஹைட் பண்றோம், டேட்டாவை மட்டும் தான் ஹைட் பண்றோம். Clear? Or having doubts in this? எதங்க recap பண்றேன் சார். எஸ் சார், எனக்கு அந்த யூசர் டிஃபைன் கிளாஸ் இன்னும் ஒரே ஒரு தடவை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா? ஷூர். இதை கேக்குறீங்களாங்க? எஸ் சார், அந்த போஜோ கிளாஸ். Fine. So first of all, the Pojo class என்றது எதுக்காக யூஸ் பண்றோம்னா, which is used to do what, hide the data from the external users. வெளியே இருக்கவங்க யாருக்குமே என்ன பண்ணக்கூடாது, என் டேட்டாஸ் தெரியக்கூடாது, அவங்களால மாடிஃபையும் பண்ணக்கூடாது. சோ இப்ப செக் பிரைவேட்னு கொடுத்துட்டீங்கன்னா இந்த கிளாஸுக்கு யாரு ஆக்சஸ் இருக்கோ அவங்களால மட்டும் தான் சேஞ்ச் பண்ண முடியும் கரெக்டா. பிரைவேட்னா என்னன்னு சொல்லுவோம், நமக்கான ஸ்பேஸ் கரெக்டா. அங்க நம்மள தவிர வேற யாருக்கும் என்ன கிடையாது, பெர்மிஷன் கிடையாது. அப்ப பிரைவேட்டா கொடுத்துட்டா அவுட் சைட் கிளாஸ் மெம்பர் என்ன பண்ண முடியாது, சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. we can't able to what do the modification at all. இப்ப நான் பப்ளிக்னு கொடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த கிளாஸ்ல என்னால சேஞ்ச் பண்ண முடியுமா முடியாதா? நான் ஒன்ஸ் நான் அப்டேட் பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது என்ன ஆயிடும், அதுக்கும் அப்ளை ஆயிடும் கரெக்டா. once we have updated the value, the Java will consider always the what updated value கரெக்டா. Java எப்பவுமே எதை தான் கன்சிடர் பண்ணும், updated value தான் கன்சிடர் பண்ணும். Here we are not supposed to update that, but even though you are not going to update it, you still have to access that. உங்களுக்கு தேவையானதை மட்டும் தான் நீங்க என்ன பண்ணணும், இந்த இடத்துல ஆக்சஸ் பண்ணணும். அப்ப நீங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா, உங்களுக்கு தேவையான வேல்யூ நீங்களே செட் பண்ணிட்டு நீங்களே என்ன பண்ண போறீங்க, அதை மட்டும் நீங்க கெட் பண்ணிக்க முடியும். சோ அமேசான்ல வாட் we are having lakhs of products, but we need a single product கரெக்டா. அந்த ப்ராடக்ட் மட்டும் நான் என்ன பண்றேன், ஆக்சஸ் பண்ணிக்கிறேன், அதை மட்டும் என்ன பண்ணிக்கிறேன், நான் பேமெண்ட் பண்ணி நான் கெட் பண்ணிக்கிறேன் கரெக்டா.
we are searching for the particular product and we're getting that part alone. இப்போ பேங்க் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ பேங்க்ல எல்லாரோட அக்கௌண்ட்டும் இருக்கும் கரெக்டா? ஸோ எல்லாரோட அக்கௌண்ட் உங்களால பார்க்க முடியுமா? எல்லாரோட அக்கௌண்ட் எதிர ஸ்டோர் ஆயிருக்கானோ ஒரே டேட்டா பேஸ்ல தான் ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் கரெக்டா? ஆல் தி அக்கௌண்ட்ஸ் ஆர் ஸ்டோர்ட் இன் a single database only. Even though it is stored in a single database, you can able to see what your profile alone. உங்களால உங்க ப்ரொஃபைல மட்டும் தான் என்ன பண்ண முடியும், பார்க்க முடியும். உங்களோட டீடைல்ஸ் மட்டும் தான் என்ன பண்ண முடியும், கெட் பண்ணிக்க முடியும் கரெக்டா? ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணீங்க, ஃபர்ஸ்ட் you are giving the credentials. அதுதான் செட்டர்ஸ் ஆக்ட். இங்க credentials கொடுக்கும்போது என்ன ஆகுது, செட்டர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும். அதுக்கப்புறம் அது உங்களுக்கு என்ன கெட் பண்ணி கொடுக்குது, your profile, setters and getters. ஆனா எல்லா டேட்டாபேஸ்ல எல்லாத்துக்குமே அங்கேயே தான் இருக்கு கரெக்டா? உங்களால மத்தவங்கள மட்டும் பார்க்க முடியாது, உங்கள்ட்ட மட்டும் தான் என்ன பண்ண முடியும், பார்க்க முடியும். Clear? That is the concept of what? Data hiding. Clear with this? Fine. இதை நீங்க எப்படி இது பண்ணீங்கன்னா, first of all initially we have declared the variable as a what? Private. So then we have generated the getters and setters. எப்படி getters and setters generate பண்ணீங்க? Just made a right click, source, generate getters and setters. அப்புறம் என்ன பண்ணணும் நம்ம? We have selected all the values and we have clicked with the what? Proceed. So after generating that, நம்ம இங்க என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா, we have created the what? User defined list. What is user defined list? Instead of wrapper class, we are passing a Pojo class into the generics, means it's a user defined list. அப்ப user defined set na என்னது? லிஸ்ட் க்கு பதிலா செட் போட்டா user defined set. செட் க்கு பதிலா மேப் போட்டு இன்னொரு Pojo class நீங்க சேர்த்து பாஸ் பண்ணீங்கன்னா அது என்னது ஆக்சுவலா? user defined map. பெரிய கான்செப்ட்லாம் கிடையாது. It's a very simple concept. So then இந்த லிஸ்ட் எதை மட்டும் தான் சப்போர்ட் பண்ண ஆக்சுவலா? It will support only the value which belong to the user defined. User defined at the end actually here. It's a class. Class or the end methods and objects. Correct? அப்ப இது எதை மட்டும் தான் சப்போர்ட் பண்ணும்? ஆப்ஜெக்ட்ஸை மட்டும் தான் சப்போர்ட் பண்ணும் கரெக்டா? So then அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், ஆப்ஜெக்ட் குள்ள முதல்ல வேல்யூ செட் பண்ணிட்டோம். We have already set the value into the object. Then we have added the object to the what? List. So from the list we have getted the what? Values. Clear? Doubts இருக்கா? No sir, thank you. சார் அந்த 100 and Amazon கொடுத்திருக்கோம்ல சார் வேல்யூ, அத வந்து நம்மளால ஆக்சஸ் பண்ண முடியாதுங்களா சார்? பண்ண முடியாதுங்க. அதுக்காக தான் அது மாதிரி கொடுத்திருக்கேன். அப்படி கொடுத்தாங்க அந்த இடத்துல அப்படியே தான் இருக்கு. அது பிரைவேட்டா கொடுத்ததுனால உங்களால என்ன பண்ண முடியாதுன்னா சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. அந்த வேல்யூ அது அங்கேயே தான் இருக்கும். ஆக்சுவலா உங்களால இந்த கிளாஸ்ல நீங்க கால் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும், 100 அமேசான் கிடைக்கும். ஆனா வேற கிளாஸ்ல நம்ம என்ன வேல்யூ நீங்க செட் பண்றீங்களோ அது மட்டும் தான் என்ன ஆகும், செட் ஆயிட்டு அது மட்டும் தான் கெட் ஆகும். ஓகே சார். So that's the reason why we are doing it. So அவங்க டேட்டாஸ் இருக்கும், அவங்களுக்கு மட்டும் தான் பார்க்க முடியும். நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, பார்க்க முடியாது, ஆக்சஸும் பண்ண முடியாது. நமக்கு தேவையான டீடைல்ஸ் மட்டும் தான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். Clear with this, right? Fine. So ஆன்லைன் கேஸ் எல்லாருக்குமே நம்பர் இருக்கா? We want ஆன்லைன் கைஸ் இருக்கு சார். Yes sir. சரி. Fine. Okay guys, எனக்கு ஒரு பிங் மட்டும் பண்ணீங்களா வாட்ஸ்அப்ல, encapsulation attended அப்படிங்கிற ஒரு மெசேஜ் மட்டும். ஓகே Okay sir. நம்பர் சொல்றீங்களா? நம்பர் ஓகே. ஜஸ்ட் உங்க நேம் மென்ஷன் பண்ணி போடுங்க guys. Only I can able to know. So online guys, நீங்க காப்பி பண்ணிட்டீங்கன்னா you can leave. மெசேஜ் பிங் பண்ணிட்டு இங்க காப்பி பண்ணிட்டீங்கன்னா you can leave guys. Maybe I can show the notes first of all.